வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு another video. So what if I told you ஒரு 1 liter TSI இருக்கிற Skoda Slavia காரை ஸ்டேஜ் 3 டியூன் பண்ணோம்னா 180 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எஸ், அப்படிப்பட்ட ஒரு கார் தாங்க இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்குது, ஸ்டேஜ் 3 டியூன்ட் Skoda Slavia. இந்த வீடியோல நம்ம இந்த Skoda Slavia பத்தி எல்லாமே பார்க்கலாங்க. இந்த கார்ல என்னென்ன அப்கிரேட்ஸ் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் 3 காரை டெய்லி ட்ரிவனா யூஸ் பண்ண முடியுமா, இந்த காரோட யூசஸ் என்ன, பொட்டன்ஷியல் என்ன, அது எல்லாமே இந்த வீடியோல பார்த்துடலாம். ஆல்சோ இந்த காரை பத்தி நம்ம ஓனர் கிட்டே ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. சோ இந்த வண்டியை பத்தி எல்லா விஷயமும் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த Skoda Slavia is built exclusively at Liquid Tuning in Coimbatore and Stage 3 buildல சொல்லவே தேவையில்லை, ஏராளமான மாட்ஸ் இருக்குது, லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா போகும். So yes, இந்த வீடியோல எல்லா மாடிஃபிகேஷன்ஸுமே பார்க்கலாம், right from exterior and cosmetic mods to performance mods and drive experience. ஸோ ஹெட்லாம்ப்ஸ் பார்த்தோம்னா இது ஆக்சுவலாக ஆம்பிஷன் மிட் வேரியன்ட். பட் இந்த காரில் அந்த மிட் வேரியண்ட்டில் வர அந்த ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்ஸை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டாப் அண்ட் வேரியண்ட்டில் வர ப்ரொஜெக்டர் செட்டப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ரெட்ரோஃபிட் தாங்க நம்ம Skoda Slaviaல பார்க்குற அந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ட்ஸில் வர அதே ஹெட்லாம்ப்ஸ். பட் என்னன்னா இந்த மாதிரி ரெட்ரோஃபிட் பண்ணும்போது கோடிங் தேவை. ஸோ ஃபிட் பண்ணி அந்த டேரக்ட் ஃபிட் இருந்தாலுமே அந்த கோடிங் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபங்க்ஷனிங், அந்த லெவல் ஃபங்க்ஷனிங்லாம் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக டீக்ரோம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆம்பிஷன் வேரியண்ட்டில் அந்த நார்மல் அலாய் வீல்ஸ் தான் வரும். பட் இதில் ரெட்ரோஃபிட் பண்ணிருக்காங்க மான்டி கார்லோ டிசைன் அலாய் வீல்ஸ் பிளஸ் கோப்ராவோட லோவரிங் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல 25 mm டிராப் கொடுக்குது, ரியர்ல 35 mm டிராப் தருதுங்க. ஸ்பாயிலர் பிஎஸ்எம் ஸ்டைல் ஸ்பாயிலரை இந்த கார்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் கஸ்டம் பம்பர். ஸோ டிஃப்யூசர் பாத்தீங்கன்னா 7 ஸ்லாட் டிஃப்யூசர் இந்த வண்டியில இருக்குதுங்க. ஸோ இன்டீரியர்ஸ்லயுமே சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்வேடன் டைப் ஆஃப் லெதர் சீட்ஸ் இந்த கார்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் 2 சீட்டுமே. பின்னாடி பார்த்தோம்னா கஸ்டம் லெதர் டைப் சீட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் மத்தபடி பார்த்தோம்னா இது ஒரு காமன் Skoda Slavia உடைய இன்டீரியர்ஸ் தான். இன்னைக்கு நம்ம கூட இந்த காரோடைய ஓனர் இருக்கிறாரு, மிஸ்டர் தர்ஷன். ஸோ ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் கைஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த Skoda Slavia பத்தி எல்லாமே இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறாங்க. அண்ட் நீங்களும் இந்த கார் பத்தி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க. ஸோ வெளியில மழை கொஞ்சம் ஓவரா பெய்யுது. ஆமா, அதனால ஒரு டிரைவுக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஷெல் பங்க்ல பார்க் பண்ணி அங்க உட்காந்து நம்ம டீட்டெயிலா பேசலாம். எஸ், வாங்க போலாம். Sound amazing. அப்படியே அந்த ஸ்டுடியோ சவுண்ட் இட்ஸ் லைக் மியூசிக் டு தி இயர்ஸ். கேட்டுட்டே இருக்கலாம்னு தோணுது. இப்போ நம்ம அந்த காரை டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்தோம். டு பி ஹானஸ்ட், வேற லெவலா இருக்குது. ஒரு நார்மல் Skoda Slavia டிரைவ் பண்ற மாதிரி கிடையாது. இந்த ஸ்டேஜ் 3 Slavia இட்ஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். வாட் மேட் யூ இன்ஸ்பயர் இன் பில்டிங் திஸ் கார்? So the main reason me building a car is I wanted to know what's happening mechanically. Okay. And the reason I built this car is for me to experience what it happens. Obviously I can do it through my friend's car. I can see a lot of stage 2, stage 3 cars happening. I can see the build. But personally, if I build one myself, I will get to know more about it. So that's the main reason I built this car. So you will get to know in and out of the car. அந்த வண்டில என்னென்ன இருக்குன்றது I wanted to learn and experience on how it works. I wanted to feel every single stage. I did this stage by stage. So எனக்கு அந்த difference எப்படி இருக்கு, and then how does the mechanical part work in increasing cars tuning potential. That's the main reason why I wanted to build a car. Okay. So that's good actually. So நீங்க சொன்னதுல first thing that impressed me was the turbo. So அந்த turbo ஒரு 1.5 liter TSI engine, T-Roc உடைய turbo எடுத்து நம்ம இந்த 1 liter TSI engineல ஃபிட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்கூலருமே நீங்க ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. சோ அந்த 1.5 TSI engine உடைய turbo எடுத்து இந்த கார்ல மாட்டலாம்ன்றது எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு? That was a crazy idea, but randomly Instagram பார்க்கும்போது I was searching for stage 3 1 liters. I wanted to do stage 3 build. So when I was searching for a stage 3 1 liter TSI abroad to see what turbos they are using, I found random posts of few guys from France, from South Africa and Brazil who was using a 1.4 TSI stock turbo or 1.5 TSI stock turbo in their Seat Cupra, which 1 was liter a engine. 1 liter engine, Seat Cupra and other small cars like that. I found it very interesting, and then I DM'd them. I asked them how it works and what have you done, and then they were explaining me this is how it's done. And then I was telling them I want to do a stage 3 build.
can you give me a suggestion or give me an idea on how you give do your it? guidance on how to build it. And then when I spoke to them, they are obviously from France and South Africa. I only spoke through text and then they give me an idea and they told me that we did it through 1.4 TSI turbo. You do it with an 1.5 TSI. 1.5. That would be much easier than what we did. Okay. So that was the main, that idea was stuck in my head and then I had to implement it. And then I found liquid tuning. I met Harshavardhan from liquid tuning. He's a good friend of mine. And I shared my idea. I shared my vision of what I want in the car to him. And then he did it beautifully to me. So like this is one of a kind build. Yes. And ரொம்பவே வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு இந்த build அது. Yes. And intercooler. Yes. So like அது வரும்போது ஒரு 1 liter TSIக்கு வந்து intercooler பெருசா யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல. So நீங்க இந்த கார்ல பண்ணிருக்கீங்க. So the car stock comes with a charge cooler. Charge cooler is basically using the coolant to control the IATs basically. Which is fair enough for a 1 liter 3-cylinder Yes. engine. Stock form or a stage 1, stage 2 form, it is fair enough. But when you're pushing the limits, when you want to go over 180 HP to 200 HP and more, you obviously need to have an air-to-air conversion and you have to reduce the IATs. That was the main part. If you're pushing more boost, you have to reduce the IATs and you can push more boost in. If the IATs shoot up, the car's ECU will obviously put down the power. So that is the reason we went for an air-to-air conversion. We deleted the charge cooler, a proper charge cooler delete, and then we did an air-to-air conversion from the turbo to an 300 HP Garrett intercooler and then back to the throttle body. That's how the air-to-air setup is in the car. That was pretty unique and it required a lot more fabrication, which was done by Liquid Tuning. So they fabricate their own stuff in-house, all performance-related exhaust intakes, intercoolers and everything. So they did this for me. So the intercooler that we have used in this car, அது வந்து உங்களுக்கு 300 horsepower rated intercooler. Rated up to 300 horsepower. Okay. It's Garrett's 300 horsepower intercooler. It's rated up to 300 horsepower. Suppose future if I want to push more room இருந்துச்சுன்னா upgrade பண்றதுக்கு we can also do that. I'm not building internals, but yeah. Okay. Fine. More headroom. And it's got a 2.5-inch turbo back exhaust. Full stainless Full steel. system exhaust. Full system exhaust, stainless steel, sport resonator and a sport muffler. It's a very sweet sounding car for a 3-cylinder. All the 3 cylinders have driven are screaming like that. Yeah. This is a very sweet and bassy sound. டிராஃபிக்ல ஓட்டிட்டு வந்தபோது I could feel it. ஏன்னா அது டிரைவ் பண்ணும்போது ரொம்ப அந்த ஒரு irritating sound எல்லாம் கிடையாது. உள்ள drone ஆகாது and it is very bassy as well. It is boomy, sporty-ஆ இருக்கு, but not in a irritating manner. Yes, exactly. So எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கு. That's the main exact thing. It is loud when necessary and quiet in the streets. Yes. That's the setup I wanted. And that's the setup I got. It's all custom made. So it's made by Liquid Tuning from themselves. And also drive பண்ணும்போது ஒன்னு அந்த induction noise. So like accelerate பண்ணும்போது அந்த induction noise the most satisfying part ரொம்ப of my car. satisfying Yes, இருக்கு. yes. And accelerateல இருந்து கால் எடுக்கும்போது அந்த studio sound. Yes. It doesn't have any blow off valve or something. Okay. It's a turbo sneeze sound. So when the throttle body closes, the air pressure returns back through the. So even without a blow off valve வந்து உங்களால இந்த sound கொண்டு வர முடியும். It is harmful for the turbo in some way. But right now for the streets, we're pushing less boost. Yeah. So it is not that harmful. Okay. If you're pushing more boost, it is harmful because the air will hit back the turbine, basically. Yeah. That's how it's making the sound. Okay. So when you're pushing high boost, you'll need a blow off air or something like that. So that's another thing we have to see. Okay. So for the streets, this setup is fine. Good. And I'm enjoying the sound as well. So I retained it. And suspension wise பார்த்தோம்னா as you mentioned Cobra உடைய lowering springs. Yes. So frontல 25 mm drop, rearல 35 mm drop. Yes. So how it is to drive in for daily purposes? Stock form it's 180 mm. Okay. It is more than an Innova. Yeah, அது actually வந்து ஒரு SUV ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்க. அது மான்ஸ்டர் ட்ரக் மாதிரி இருக்கு ஸ்டான்ஸ். Okay. I hated the stance and then body roll, too much body roll. So I was waiting for a lowering springs upgrade, and that time no one was having a stock ready stock that time. It was not even developed. Okay. And then Cobra had developed their first batch, and then I ordered it. And till now it's running on the same setup. It's stiff but happily stiff. Okay. And in fact நான் இப்ப சிட்டிக்குள்ள டிரைவ் பண்ணும்போது நான் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுது, பட் ரொம்ப கிடையாது. So ஒரு ஸ்டாக் கார் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது it is different. Exactly. ரொம்ப வந்து அந்த அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா உட்கார மாதிரி கிடையாது. I even go with my family, four in the car. Okay. It doesn't scrape anywhere. It's fairly stanced. That's good actually. Yeah. Well, for the performance side, that's it. It's a stage 3 setup. It has a turbo, it has an intercooler, an intake and an exhaust. And that's
Not a bolt-on stage 3 setup, but a very fabricated and a unique stage 3 setup. Yes, it is one of a kind. Yes, it யாரும் is one இந்த of a மாதிரி kind. வந்து build யாருமே பண்ணது பண்ணல. கிடையாது. With unique mods, I would say. Very unique mods. Yeah. So, பார்த்து பண்ணது தான் எல்லாமே. Okay bro. So இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய upgrades வந்து பண்ணுங்க. Upgrades பண்ணாலும் சொல்லுங்க. We'll make a review of it. Next major upgradesக்கு Definitely சொல்லுங்க அது. கண்டிப்பா. And கார் டிரைவ் பண்றதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்றத பாத்துறலாம். So we'll take it to the highways. Yeah, sure. So drive பண்றது எப்படி இருக்குதுன்றத நம்ம செக் பண்ணிடலாம். Yeah, sure. போலாம். Okay. So தர்ஷன் bro, இந்த ஸ்லாவியால என்னெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணிருக்கீங்கன்றத சொல்லிட்டீங்க. But let's see what it is under the hood. ஓகேவா? நீங்களே சொல்லிருங்க என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்கன்ற. Yeah. This is a 1 liter 3-cylinder engine. It's a 1 liter TSI producing 115 horsepower and 200 Nm of torque. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் 3 அப்கிரேட் பண்ணிருக்கு. ஒரு டர்போ சார்ஜர், இன்டர்கூலர் அப்கிரேட், ஒரு full exhaust and an intake upgrade. So turbocharger பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 TSI T-Roc ஓட stock turbo. In the turbo is capable up to 210 HP, but this on the street on a 95 RON map makes around 183 horsepower and 310 Nm to the crank. This turbo is not a custom turbo. It has a custom mount, it has a custom oil and water lines managed to fit inside this engine. In the turbo we have made a cold air intake. That cold air intake is powered by a BMC open air filter and a heat shroud. For the IATs, it has a charge cooler. On the charge cooler, we have deleted it and we have made an air to air conversion. It's got an intercooler upgrade. It's a Garrett 300 HP rated intercooler. It's a front mount intercooler right in the grill here. We have tried to reduce the pipe length. Pipe length ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா turbo lag ஜாஸ்தியா இருக்கும் and city drivability கொஞ்சம் கம்மியாகும். This is the most efficient and the shortest pipe length we could have done for this setup. And as you see, if you come closer, that's the turbo. And from the turbo, it goes to the hot side of the intercooler. And when the air passes, it cools the air, and the cold air is then passed directly to the throttle body. For the exhaust side, it has a 2.5-inch full stainless steel turbo back exhaust made by Liquid Tuning. It has a sport resonator and a sport muffler. Drone கம்மியா இருக்கும். It's loud at when required and quiet at the same time. And that's for my engine setup. This makes around 183 crank horsepower and 310 Nm. Yeah, dyno verified. That's what's under my hood. Thanks. ஆல்ரைட் வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம ஹைவேஸ்க்கு வந்தாச்சு. ப்ரோ நம்ம டிரைவ் பண்ணி பார்த்தலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே, சரி, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஐ வில் கெட் இன் டு ஃபர்ஸ்ட் கியர். ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவாக லான்ச் பண்ணல, ஒரு மைல்டு லான்ச் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கே வீல் ஸ்பின் ஆகுது. வேற லெவல். Yeah, 3 people on board. Like the quickness வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு இது ஒரு 3 cylinder engine-க்கு. And also Polos. Yeah, it's more of a sedan இது. 4.4 meters in length. Galton. ஆமா. So main thing is the drivability. வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6500 RPM ரெட்லைன் பண்ணிட்டேன் நான் செகண்ட் கியர்ல. செகண்ட் கியர்ல வந்து does not cross 100 இது. ஸோ ஒரு 80க்கு அந்த மாதிரி தான் வருது. 99 அப்படியா? ஓகே, ஐ வில் ட்ரை இட் நவ். வெயிட். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டேஜ் 3ல வந்து என்ன மெயினாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வந்து டர்போ லேக் இருக்கும் ஸ்டேஜ் 3 அப்கிரேட் பண்ண அந்த 100 TSI என்ஜின்ஸ்லாம் சொல்லி. ஸோ இந்த வண்டியில் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அந்த 1.5 T-Rocல வர அந்த என்ஜினோடைய டர்போ. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த லேக் வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் ஓட்டும் போது சுத்தமாக அந்த லேக்கே வந்து ஃபீல் பண்ண முடியல. இஃப் யூ ஹேவ் பர்ஃபெக்ட் கியர் ரேஷியோஸ், அந்த கியர் ரேஷியோஸில் வச்சு நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா. அண்ட் டிரைவபிலிட்டி வந்து ஹைவேஸில் வேறு லெவலாக இருக்குது. இங்கே மாதிரி நீங்கள் ஆக்சலரேட்டில் லைட்டாக டேப் பண்ணாலே போதும், செம்ம போகுது. அண்ட் நம்ம ரொம்ப வந்து ஸ்பீடு மாற்றவங்க ஜஸ்ட் வந்து 100, 120 அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸில் தான் வந்து போவோம். நம்ம சேஃப்டி பர்பஸஸ், மற்றவங்களுடைய சேஃப்டி பர்பஸ்க்காகவும். இங்கே பாருங்க,
அமேசிங் ஆக்சலரேஷன். அண்ட் இது எல்லாமே வந்து நான் இன்னும் ஃப்ளோரே பண்ணல, டு பி ஹானஸ்ட். ஸோ ஃப்ளோர் பண்ணாமலே வந்து இந்த போக்கு போகுது. அண்ட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த விண்ட் பூஸ்டரோடைய அந்த த்ராட்டில் மேப், யா, ஸோ த்ராட்டில் கண்ட்ரோல் இருக்கிறனால அந்த மோட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வி கேன் சேஞ்ச் இட். ஸோ இப்போ என்ன மோட்ல வச்சிருக்கீங்க? ஸ்போர்ட் மோட். அது இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஹையர் மோட் இருக்கா? இன்னும் 3 மோட்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. அதில் போடுங்க. ஓகே, வெரி ஸ்னாப்பி. அண்ட் சஸ்பென்ஷனுமே கோப்ராவோடைய லோவரிங் ஸ்ப்ரிங்ஸ் போட்டிருக்கனால அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் ஜாயின்ஸ்லாம் போகும்போது சுத்தமாக ஃபீலே பண்ண மாட்டேங்குது. அந்த கார் வந்து இட் இஸ் இன் பொசிஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ லைக் அதை தூக்கி போடுறதெல்லாம் வந்து சுத்தமாக வந்து இல்லை. நல்லா இருக்குது ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஸ்டியரிங்கோடைய ஃபீல் அண்ட் ஃபீட்பேக்கும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கிடையாது. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இட்ஸ் அ மேனுவல். ஸோ நம்ம வந்து என்ஜின் பிரேக்கிங் பண்ணலாம். அந்த கண்ட்ரோல் வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் நம்ம டிரைவர் ஹேண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ்னால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து அந்த கார் வெஹிக்கிளில் தான் வந்து ரிலை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து டோட்டலி ஒரு ஃபன்னாக இருக்குதுங்க டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு. சவுண்ட் ஆக்சிலேட் பண்ணும்போதே வருது பார்த்தீங்களா? ஈஸியா புல் பண்ணுது. அண்ட் கண்ட்ரோலும் வேற லெவல் இருக்குது. ஸோ ப்ரோ, பின்னாடி உட்காந்துருக்கீங்களா? உங்களுக்கு அந்த கட்லாம் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது? லைன் சேஞ்ச்லாம் பண்ணும்போது ஸ்டேபிளா இருக்குல்ல? That's the important thing about this car. ஸோ ஸ்பீடும் போக at the same time it stays in control. நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது, இந்த காரை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து தரணும். அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம். ஏன்னா பவர் அதிகமாக இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட் டோட்லி. ஓகே, இப்போ ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ணலாம். இப்போ 3rd கியரில் 45ல் இருக்கிறேன். 2nd கியர் கொண்டு வந்துட்டு அமேசிங் ஹேண்ட்லிங், டோட்டலாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இது வந்து ஒரு 6-speed மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுங்க. நான் இன்னும் 6th கியருக்கு போடவே கிடையாது. ஆமாம், 4th 5th தான் மேக்ஸிமம். இந்த 5th கியர் புல் பாருங்க, 110லேருந்து 130 ஈஸியாக வருது. அண்ட் லேன் சேஞ்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பிரேக்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும்ல? இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் 1.5 TSI கம்ப்ளீட் பிரேக். ஓகே, தட்டும் அது வந்து ஒரு ரெட்ரோ ஃபிட் தான் ஆக்சுவலாக. ஹோல் கேலிபர், டிஸ்க்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ். ஸோ 1.5 அந்த இது Build Slavia அதில் வர அதே பிரேக் சிஸ்டம் வந்து இந்த காரில் இருக்குது. There is no performance pads and rotors in the market right now. Okay. That's the only reason I'm still waiting. And rear-um வந்து it is a drum brake, so disc கிடையாதுல்ல? ஆமா. Okay. இந்த வண்டிக்கு எதுமே plug and play கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆமா. ஸோ நம்ம இது போலோலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. GTI-ல இருக்கு. ஆமா, இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஒன்று நம்ம தான் வந்து பார்த்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் லேக் பற்றி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான். ஸோ we are doing 70. I will just shift it to 6th gear. ஓகேவா? அண்ட் 6th கியர்லேயுமே நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20-30% தான் வந்து அந்த இதில் வச்சுருக்கேன் நான். ஸ்டில் இட் பிக்ஸ் அப் இட்ஸ் ஃபேஸ். யா, 80ல் இருக்கிற பாருங்க. It does the job. 6th gear தான் ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணதில்லை. ஆமா. அண்ட் இப்போ நான் ஆக்சலரேட் பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் டேப் பண்ணதா பெடல்ல, ரொம்பலாம் வந்து புஷ் பண்ணல. இந்த ஆக்சலரேஷன் பாருங்க, இது 6th கியர்ல தான். ஈஸி எனஃப் டு ஓவர்டேக் a car. யா, ஹைவேஸ்ல நான் வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணனும்னு தேவையே கிடையாது.
எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸ்டேஜ் 3 பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு 2000 RPMக்கு கீழே லேக் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். சிலதுலலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3000 வரைக்குமே லேக் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது another thing with this turbo setup is the hybrid turbos which come for the 1 liter TSI, they have power later over the power band, or 4000 5000 RPM மேல தான் they have the power. So they have very less room to play with. The OEM turbo எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the characters stay OEM. The power band is very linear. So you have power throughout the rev range. Exactly. ஸோ இப்போ நான் ட்ரைவ் பண்ணுறது 60ல் இருக்கிறேன், 6th கியர். ஸ்டில் நான் ஆக்சலரேட் பண்ணேன்னா வந்து வண்டி மூவ் ஆகுது. It picks up its pace. Good enough to overtake. போகுதுங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும். நாட் பேட் ஆக்சுவலி. ஸோ மெயினாக ஸ்டேஜ் 3 பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதோடைய கன்சர்ன் வந்து டெய்லி டிரைவுக்கு தான். ஸோ டெய்லி டிரைவ் அந்த கார் வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த கார் அப்படி கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் இட் டெய்லி. அதுதான் மெயின் பாயிண்ட்ல. ஏன்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த காரை. வண்டி டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம், நான் தான் டெய்லி இல்லை. யூஆர் இன் ஆஸ்திரேலியா. பட் ஸ்டில் இந்த காரை ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. Here I was daily driving. Cities and all, it is very practical, and plus I have the wind booster controller as well. That reduces the pedal delay, so the overall or lag கம்மியான மாதிரி ஒரு feel இருக்கும். And especially when you go for an air to air conversion, I've seen people with longer pipe sizes, which increases a lot of turbo lag. Sound ஜாஸ்தியா வரும், but turbo lag ஜாஸ்தியா இருக்கும், which is very impractical to drive in city conditions. In this car நான் எவ்வளவு அளவுக்கு சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பைப் சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். The shortest route possible. Front grillலே இருக்கும். இவ்வளோ நம்ம புஷ் பண்ணோம் இந்த வண்டியை. இவ்வளோ புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஃபியூல் எக்கானமி வந்து 9.3 km/L காமிச்சிட்டு இருக்குது. It will not go below 9.3. How is it possible? However long you redline the car, it will not go beyond 9.3 kilo. 9.3 kilo போகாது. என்னையா இது? சிட்டிக்குள்ள easily I'll get 12-13 on a stage 3 setup. சிட்டிக்குள்ள highways I've got it around 19-20. Interesting. If driven sedately. That is the highlight. அது இல்லாமல் வந்து த்ராட்டில் கண்ட்ரோலரும் இருக்குது. ஸோ அதில் ஈக்குவலில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே அந்த ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகப்படுத்தலாம். பட் இவ்வளோ பட்டு ஈக்குவலில் போடுறது வேஸ்ட். அதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும்னு சொல்கிறது தான். ட்ரைவ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து பார்க்கவே கூடாது. ஸ்போர்ட் ஆல் த டைம். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு காருக்கு இந்த ஃபியூல் எக்கானமியெல்லாம் வந்து ஒரு கேள்வியாக கேட்கவே கூடாது. I can hear stock 1 liter TSI people complaining about bad fuel efficiency. They get around 6-7 and all. Maybe it's because of the heat loss நினைக்கிறேன். IATs are low. And tune that plays a big role. So yes bro, drive பண்ணியாச்சு. Yes. நன்றி bro. This is built at Liquid Tuning. It's owned by Harshavardhan, so a friend of mine. Completely his master work, piece of art. It was my idea and his idea as well. He executed it fully, and all the folks at Liquid Tuning, Ajayna, he has done perfectly. Like எல்லாமே வந்து entire வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ஒன்னொன்னு பண்ணி இருக்காங்க. ஒன்னொன்னு ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி எங்கெங்கயோ வேற கண்ட்ரில எல்லாம் பேசி and then we figured out this setup. Works perfectly for us. Still there is more room for improvement. Still in the process. And நீங்க சொன்னீங்களா, so like you will be doing it in the near future. Yes, near future it is tuning is still the final calibrations are still going on right now. So hats off to the person. Thank you. So technically வந்து இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. And அவர் இல்லனா கண்டிப்பா it is not possible. And Liquid Tuning and A-Team Ship Tuning, definitely them. So yes, நம்ம இந்த கார் பத்தி எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கேட்கலாங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஆன்சர் பண்றேன். ஸோ எல்லா டவுட்ஸுமே நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்றேன். அண்ட் உங்களுடைய காருமே வந்து டியூன் பண்ணணும், ஏதாச்சும் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னா டூ ரீச் அவுட் டு அஸ். நான் உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்றேங்க. So anything else to say? That's it. Just more car videos together. We'll build more cars. And go for more drives. And more drives. Okay. So yes guys, drives நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்க போகுது. ட்ரிப்ஸும் நிறைய நம்ம வந்து போயிட்டு இருப்போம். So stay tuned for that. மறக்காம நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் வந்து கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. So நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோடைய இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேருங்க. So அடுத்த வீடியோல உங்க எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன். டாடா and bye. Bye.